Good morning, children. How are you? So, hope you are doing your exams well. So, anyway, if you are having your exams also, we have to go through our portions and complete this chapter. So, today we are moving to, in last class we have learned about cations, anions, about ions and a short introduction about writing the chemical formula. Okay. So, today we are moving in detail about how to write the chemical formula. Okay. So, last class we have learned what is ions, what is cations and what is anions. Hope you are remembering everything. Now, before moving to writing how to write the chemical formula, we will learn about an introduction, that is what are the rules followed while writing the chemical formula. Okay, so what is valency? You have already learned what is valency. It is the combining capacity of an element. Elements in the combining capacity are valency. You have studied how valency of most of the elements, how to write the valencies of elements. So go through that, go through your notebook and textbook and study what is valency. Okay, and what is the valency of an ion? Valency of an ion is equal to the charge which is present on it. Last class I have told you what is cation, what is anion and what is ion. So elements or atoms which is having charge is called as ions and they can have positive or negative charge. So valency of an ion is equal to the charge on it. If the charge is positive 1, positive plus 1 and the valency is 1. Okay, negative 1 and valency is charge equal. So what is valency of an ion is equal to charge on it. And if the charge is plus 1, it is called as monovalent ion. Plus 1 is charge. One charge monovalent ion. Charge plus 2 they are called as divalent ion. Okay, so this is an introduction, that is if you want to write the chemical formula of a compound or an element, first thing is you should understand what is the charge present in it. So because in the last class itself I have told you, you have to study a table which is given in your textbook. That is, a table is given what is the valency, atomic ions, monoatomic ions, differentiate the valency. So that valency is equal, valency the charge in the base because they are ions. Ions are and the valency on the basis of the charge. Okay, so monovalent ion and bivalent. Monovalent ion means the charge is plus 1, bivalent means the charge is plus 2. Okay, so today itself I will teach you I think a different table which is very different from what is given in your textbook. So you can compare both and which is easy for you, you can learn that. Okay, so now what are the rules for writing the chemical formula? First rule is valency or charges on the ion must balance. So valency and the charge in the balance. So when you learn about how to write the chemical formula, you will understand how we are balancing. Okay, so first rule is valency of the ions which is present, charge which is present on the ion should balance. Second one, if a compound has a metal and a non-metal, when you write the symbol, we write the symbol of the metal first and then the non-metal. Okay, so for compound, for example, calcium oxide. Calcium oxide, calcium metal, oxide non-metal. So we write the symbol of calcium first and then write oxide. So when a compound is having a metal and a non-metal, we write the symbol of calcium, that is metal first, and then we write the symbol of non-metals. Okay, hope that is also clear for you. Metal and non-metal metal first non-metal second. Okay, or metal on the left side non-metal right side. Okay, so here look, calcium oxide. Calcium oxide chemical formula is CaO. It is calcium Ca, metal first the oxide O second. Okay, same like that sodium chloride, NaCl. Sodium is a metal which is written first. Chloride is again non-metal which is written second. Okay, and the third one is
In the case of polyatomic ions, you have learned what is polyatomic ion and examples phosphate. Pala polyatomic ions example last class lo padichana. So in the case of polyatomic ions, the ions is enclosed in a bracket. So polyatomic ions ions adu nammal bracket il ittittirikkum. So phosphate PO4. Nammal kayina class il thanne njan phosphate inde formula example polyatomic ions inde notebook il thannekku nammal bracket il ittu. PO4 nu parayna ion bracket il ittittu shesham nammal ayinde charge made ediyathu. So that is why, because polyatomic ions in the case nammal ions edutappa adu bracket il. Okay, so these are the 3 rules you have to follow. Don't worry if you didn't understand anything, no problem. We will do the we will work out how to write the chemical formula, then it will be clear. But keep in mind the valency or ions valency or charge which is present on the ion should balance. In the case of a metal and a non-metal which is present, a compound containing a metal and a non-metal, metal is written first and then non-metal. And polyatomic ions varuva bracket idanam ennulla karyam orthukka. Polyatomic ions endanu orkkuva, adu endanu orthittu phosphate angantha case varumba endanu orthittu polyatomic ions varuvanengil you have to write bracket. Okay, so now we will move to a table in which correct charges are given or the valencies of ions are given. Okay, this is a table which we are going to discuss it now. In this table I have written 2 columns are there. That is, this side it is cations and the other side is anions. Cation means they are having positive charge, anions means they are having negative charge. And in each side there are 3 columns. In the first column monovalent, second bivalent, third trivalent. Monovalent means they are having only 1 plus positive. Cations in the case positive charge or bivalent means 2, trivalent means 3. So these are the cations. Cations means they are having positive charge, anions means they are having negative charge. So listen here, monovalent in the case hydrogen H plus, K, potassium K plus, sodium Na plus, Ag it is nothing but silver. Okay, Ag plus, NH4 plus. Adilella monovalent nu parayumbom oretta charge aanu for 1 and cations are the positive charge. Okay, then bivalent in the case of barium Ba2 plus, calcium Ca2 plus, 2 plus, then 2 plus nu parayumbom they are having positive charge which is 2 positive charge. Magnesium Mg2 plus, zinc Cn2 plus, copper Cu2 plus. So you have to refer this table. Either you have to study this table or you have to study the table which is given in your textbook. Okay, then trivalent in the case of chromium, iron, aluminium and Al3 plus 1. So this is about cations. The next one anion in the case of monovalent, bivalent, trivalent. Anion means they are carrying negative charge. So chloride, bromide, iodide, nitrate, hydroxide അങ്ങനെ എല്ലാത്തിന്റെയും OH minus ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. So here bivalent തന്നിട്ടുണ്ട് oxide, carbonate അവിടെയെല്ലാം നോക്കിക്കേ CO3 2 minus ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. Okay, so trivalent ന്റെ കേസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് N3 minus it's nitride. Then phosphate നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് PO4 3 minus. So അവിടെയെല്ലാം trivalent ന്റെ കേസിൽ 3 ചാർജും ആണ് ഉള്ളത്, നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആണ് ഉള്ളത്. Okay, so you have to study this. So bivalent anions bivalent cations നോക്കുക, രണ്ടിലും charge 2 ആണ്, പക്ഷേ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് വരുന്നത്. Okay, so you have to study this table. This table is very important. This table or this table which is given in your textbook. By referring this we can write the charge. അല്ലേ, അയോൺസിന്റെ കേസിൽ ചാർജ് എഴുതാൻ, അതായത് ബാലൻസ് എഴുതാൻ ഈസി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. Okay, so now we will move to the chemical formula. First we will try to write the chemical formula of sodium chloride. Okay, sodium chloride. So we will refer this in this sodium chloride. Sodium is this Na. നമ്മൾ ആദ്യമേ സിമ്പിൾ എഴുതാണ്. Chloride it is Cl. So study the symbols of element which you have already done with that. So sodium chloride Na, chloride it is Cl. ഇനിയാണ് താഴെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബാലൻസ് ചെയ്തത്, അതിന്റെ ചാർജ് ഇടുന്നത്. സോഡിയം Na. So look, refer this Na plus, അതായത് monovalent ആണ്, +1 ആണ്. So you are writing +1. Then chloride in case it is monovalent anion ആണ്, just -1.
Okay. Next step is we have to cross multiply this. ഇങ്ങനെ cross multiply ചെയ്യുക. Cross multiply ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? Na യുടെ അവിടെ -1 ഉം chloride അവിടെ +1 ആണ്. But one of the rule in writing the chemical formula is charge 1 ആവുമ്പോഴേക്ക് we will neglect that. We will not write the charge. We will neglect it. Charge 1 വരുവാണെങ്കിൽ neglect ചെയ്താൽ മതി. So ഇത് രണ്ടും മാറുന്നതിന് എന്ത് charge ഇല്ല. NaCl. Okay. So sodium chloride is NaCl. So hope it is clear. First write the simple. We have written Na and Cl. Na യുടെ താഴെ തന്നെ അതിന്റെ charge എഴുതുക. Sodium it is monovalent cation. Monovalent എന്നാൽ 1 charge +1. Chloride it is -1. Cross multiply ചെയ്യുക. Cross multiply ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ charge താഴെ എഴുതും. പക്ഷേ -1 വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 1 ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ neglect ചെയ്യും, എഴുതത്തില്ല. So it is sodium chloride. Next we will write zinc oxide. Zinc oxide. Okay, so zinc oxide. Now what is the formula of zinc? Zn. Okay, Zn oxide O. Okay, now zinc in the charge indicating, find it from the table. So it is bivalent. Zn 2+. That means 2+ on a charge. Oxide indicate, so here it is given bivalent anion. 2- charge. Bivalent anion or O2- on oxide. 2-. Now cross multiply it. So if we are cross multiplying it, then one more rule you have to keep in mind is you should not write the charge. Negative or positive ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ cross multiply എഴുതത്തില്ല. നമ്പർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. അതായത് monovalent ആണോ divalent ആണോ എന്നുള്ള നമ്പർ മാത്രം. Okay, so Zn2O2 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഈ 2 നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ? 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് 1 ആണ്. So 1 വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചാർജ് നമ്മൾ എഴുതത്തില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. So it is ZnO. Zinc oxide is ZnO. Okay, so now we have learned 2 rules. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൂൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തേക്ക്, അത് എഴുതണ്ട. പക്ഷെ നമ്പർ എഴുതണം. നമ്പറിന്റെ കേസിൽ 1 ആണെങ്കിൽ 1 നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരിക. ഇനി Zn കേസിൽ 2 ആണ് വന്നത്. 2 നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഇറ്റ് ഇസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ZnO. Okay, now we will write the formula zinc chloride. Zinc chloride. So we will refer this table and write zinc chloride. So I have written the simple zinc chloride. So zinc ine nammal already nerthe ezhudiyana. Zinc inde it is bivalent. So it is bivalent cation aanu. It is 2+. Chloride in the case it is 1- aanu. Why? Because chloride -+ എന്നുള്ള നിങ്ങൾ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. 2 ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. Okay, if you want you can write, but നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും. So it is chloride കേസിൽ monovalent ആണ്. So നമ്മൾ 1 എഴുതി. ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ it is Zn1Cl2. നമ്മൾ 1 ഓൾറെഡി നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. That is ZnCl2. 1 Zn വന്നത് സിങ്കിന്റെ 1 നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും. That is ZnCl2. Okay, so hope that is also clear for you. Now we will move. Okay, so next chemical formula you are going to write is hydrogen sulfide. So do one thing, you take a rough book and do along with me so that you will be thorough with this. Okay, hydrogen sulfide. Okay, so hydrogen sulfide you are going to write. Okay, so hydrogen, what is the, so first number symbol എഴുതാൻ പോവാണ്. Hydrogen is symbol H, then sulfur is symbol S. Okay, so then you are going to write the charge. Hydrogen charge എത്രയാണ്? It is 1+1. Then sulfide, so SO4 2- sulfide ആണത്. So sulfide charge എത്രയാണ്? It is, now we are going to cross multiply it. H2S. H2S ആണ് hydrogen sulfide. Cross multiply ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചാർജ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യണം. You are writing the number only. H2S ന്റെ താഴെ വരുന്ന 1 ആണ്. 1 ആയിട്ട് നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തു. Okay, H2S. Same we are going to write sodium nitrate. Sodium nitrate.
So write the symbol. What is the symbol? Sodium symbol Na. Nitrate symbol it is NO3 minus. Okay, NO3 is symbol. Okay, then you are going to write the charge. Charge is separate and sodium charge it is +1. Nitrate charge is NO3 minus. Monovalent is minus 1. Now cross multiply Na 1 ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല NaNO3 NO3 നെ എവിടെ 1 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് so we are not writing so NaNO3 so we are cross multiplying it cross multiply ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ 1 ആണ് ചാർജ് വരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇത് വരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ neglect ചെയ്യും okay now we will do the next one next we are going to write aluminum oxide So, aluminum oxide, we are going to write the symbol first. Aluminum oxide, O. Then, we are going to write the charge. Aluminum charge, it is 3 plus. 3 plus. Oxide charge it is 2 minus. Cross multiply it. Al2O3. Cross multiply Al2O3. Okay. So now we are moving to the next chemical formula. You are going to write this calcium hydroxide. Calcium hydroxide. So calcium hydroxide is one. Calcium hydroxide is symbol calcium hydroxide it is OH. Now we are going to write the charge. Calcium charge is 2 plus. Hydroxide OH charge it is minus 1. Okay, monovalent anion so minus 1. Now you cross multiplying it. Cross multiply Ca 1 ion OH2. ഇവിടെ നമ്മൾ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ CaOH ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് why we are writing the bracket because നമ്മൾ എഴുതുന്ന ചാർജ് നമ്മൾ 2 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മേളിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വേണം എഴുതാൻ ഓക്കേ 2 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മേളിലുള്ള ചാർജസ് വരുവാണെങ്കിൽ we will put a bracket ആ particular elementന്റെ അവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട particular symbolന്റെ അവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ചാർജ് എഴുതാൻ ഓക്കേ എത്രയാണ് 2 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മേളിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടും അതുകൊണ്ടാണ് CaOH twice ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും രണ്ടിലും കൂടെ ഉള്ളതാണ് ഈ 2 ഓക്കേ CaOH twice ഇങ്ങനെ എഴുതും ഓക്കേ so keep that in mind this is another rule okay now the next one we are going to write so sodium nitrate so ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ചെയ്ത sodium nitrate write one more time sodium nitrate ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം sodium nitrate Na okay simple എഴുതാൻ പോണേ Na nitrate it is NO3 okay now we are going to write this charge Na ന്റെ charge +1 ഉം nitrate ന്റെ charge -1 ആണ് okay we are going to cross multiply it as NaNO3 ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്തു don't write the bracket because അത് ആ particular nitrate ന്റെ സിംബൽ ആണ് NO3 ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പറഞ്ഞപ്പം CaOH നമ്മൾ ആ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ അയോണിന്റെ കേസിലുള്ള ചാർജിന്റെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ട്വൈസ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ട്വൈസ് എന്നുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റ് എടുത്തത് ഓക്കെ സോ 2 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മേളിലാണ് ചാർജ് അല്ലെ ബാലൻസ് വരുന്നെങ്കിൽ അയോൺസിന്റെ ബാലൻസ് വരുന്നെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് okay now hope this is clear for you now we are going to the last one that is ammonium carbonate ammonium carbonate so write the symbol what is the symbol of ammonia first one will be the ammonia it is NH4 carbonate is given CO3 is carbonate. Now write the charge NH4 ammonia charge monovalent cation that is +1 carbonate it is bivalent anion that is -2 okay now we are cross multiplying it NH4 ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞുള്ളൂ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ചാർജ് 2 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മേളിൽ വരുവാണെങ്കിൽ we have to put a bracket so ഇവിടെ NH4 twice into CO3
CO3 1 ആണ്, so we are neglecting it. So കണ്ടോ ബ്രാക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് വരുന്നത് 2 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മേലാണ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് NH4 twice CO3. Okay, so I hope you are clear how to write the chemical formula. First thing is you have to be thorough with this. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇത്രയും ഇതിന്റെ ബേസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരത്തുള്ളൂ. Be thorough with this monovalent cations, bivalent cations, trivalent and anodes ന്റെ കേസിൽ monovalent, divalent, trivalent എന്ന് പറയാം. ഇനി chemical formula എഴുതുമ്പോൾ first thing is one more example I am explaining it. First thing is if a chemical formula is given to you, ask you to write a chemical formula. So first thing you have to give zinc oxide. onnukude explain cheyame zinc oxide. Okay, so first thing is you have to write the simple separately. Zinc oxide, zinc Zn, oxide O. Okay, you have written the simple. Then you have to write the charge separately. Zinc inde charge nokka, zinc enna bivalent cation aanu, so it is 2 plus 2 or 2 plus. Then oxide it is minus 2. Okay, now you have to cross multiply it. Cross multiply cheyumbam Zn charge eduthalum number matram Zn2 O2 2 aanu nammal cancel cheyidu, it is Zn O. Okay, so this is the rule for writing the chemical formula. So കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള chemical formulas നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്, but be thorough with this. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി chemical formulas നോക്കാം, but before that you should be thorough with these columns. Okay, so now we'll meet in the next class. We'll practice some more chemical formula, but before that be thorough with this and be study about the have an idea how to write the chemical formula and what are the rules we are following. Okay children.